Знаете, Грузия – это страна, которая имеет одни из самых уникальных традиций и одну из самых уникальных историй. Вино здесь делали всегда, на протяжении многих веков. И есть хозяйство, которое олицетворяет целый регион, целую винодельческую зону. И одно из таких хозяйств – Шато Мухрани, находящееся в регионе Квемо-Картли. Грузия известна как колыбель виноделия, а также знаменита разнообразием сортов винограда, их около 525, и богатством винодельческих традиций. Археологические данные свидетельствуют о том, что местная культура виноделия берет свое начало более 8000 лет назад в регионе Картли. Идея Шато Мухрани заключается в сохранении и обогащении культурного наследия региона, и в первую очередь его аутентичности. Поэтому и вина Шато Мухрани – это полное отражение картлийского теруара, его характера и индивидуальности. So first of all, welcome. Welcome to Chateau Mukhrani. So yeah, I'm Patrick. I'm director and the winemaker. We have 3 dimensions. Our main dimension is winemaking. We have 102 hectares of vineyards, all organic certified. We do about 400,000 bottles, all natural fermentation. We don't use any technical yeast in Chateau Mukhrani. Построенный в XIX веке замок и окружающие его сады были спроектированы французскими архитекторами. Строительство замка длилось 12 лет, и замок и территория привлекали внимание посетителей. Поместье было культурным центром грузинской зарубежной элиты. Князь Иван Мухрабатони принимал в шато множество гостей, в том числе общественных деятелей, писателей, поэтов и художников. Замок славился итальянской позолоченной мебелью и первым в Грузии европейским паркетом. So somehow it's a fantasy project, but every detail exists in a palace or bourgeois building in other parts of Georgia. Знаете, когда ехали сюда, честно говоря, особо ни о чем не думал. Думал, какая-то винодельня, которая имеет много денег, типа нашей Дивноморки, и которая, делает просто хорошее вино. Но побывав здесь, все-таки чувствуется совсем другой подход. Мало того, что это много инновационных вещей, они еще по-современному стали очень сильно уделять внимание гостеприимству. Тут прям все создано для этого, для того, чтобы люди приезжали, люди наслаждались, там, проводили какие-то свои там праздники, дегустации, все такое. Делают деньги со всего, что, наверное, впечатляет и как-то импонирует. Мне очень нравится. Мы пока не попробовали вино, и это мое мнение до того, как попробовано вино. Что-то мне подсказывает, что будет очень круто. Главным виноделом и SEO проекта является Патрик Йонов. Он является одним из представителей винного менеджмента и виноделия в Германии. 11 лет он проработал во Франции, а именно в регионе Бордо, 10 из которых в качестве технического директора Шато Дежи, где консультантом был Стефан Деренанкур. We do experimental a lot. We did the last 10 years as well. People call it French style. I would say it's international in the barrel aging, different sizes of barrel. One day we started experimental with the query as amphora. It's very interesting because it's complementary for the barrel aging, because here we can work on the complexity but on the primary fruit without oakiness, and later we blend it back. История виноделия в поместье началась с первого урожая в далеком 1878 году и с тех пор плотно связана с князем Ивана Мухранбатони, потомком королевской династии Багратиони. Князь долгое время учился искусству виноделия в лучших винных домах Бордо и Шампани, после чего решил представить концепцию первого шато в Грузии. So this is private bibliothèque of the owner, of Frederick Paulsen. This, for example, is the base. We talked about this Flora Georgica. This is the books what they made. There are only 2 exemplaries each. Extract about Caucasian flowers, but they made an extra extract of the Georgian section. Само хозяйство находится в регионе Картли, в 30 километрах на северо-западе от Тбилиси. Все виноградники расположены рядом с Шато Мухрани, в долине реки Мухрани и на склонах возле соседней деревни Вазиани. Виноградники расположены на высоте от 520 до 600 метров между гор Кавказской гряды. Во владениях Шато Мухрани на сегодняшний день 102 гектара виноградников.
Здесь вы можете встретить континентальный климат, лето теплое и жаркое. Зимы достаточно мягкие, температура варьируется от -5 до -10 градусов. Благодаря высокому расположению и горным ветрам на виноградниках поддерживается оптимальная температура летом и по ночам. Вокруг Шато Мухрани структура почвы представляет собой песчаную глину в верхнем слое с большим речным гравием и гранулированными известняком в недрах. It's about your first visit to Georgia. When it was, how it was, your first expression about this country. Good question. So I came first time to Georgia in 2009. I was in Bordeaux. I got a phone call and somebody asked me if I can imagine to work in Georgia. I said, Georgia. Like for sure, in my wine studies, wine page number 1, Georgia, cradle of wine. But honestly, even geographically, I was not sure where's Georgia. But it made me very curious. Georgia in 2009 was very different than today. But when I came out of the plane, somehow I felt a very strong and positive energy, spiritual energy. And I liked the idea to build up a very old wine culture, which suffered like a lot of other countries under the industrialization of wine. For sure, when I came the first time to Mukhrani as a village, I was a little bit asking myself what I'm doing here. Because the village was very poor, it was very wild, very dirty. But I felt already, wow, here's something interesting. I visited the vineyards, I saw a lot of things, and I didn't plan to come to Georgia. I was good in Bordeaux, but it was occupying me. So I made my report and we kept very good relations. I came back in 2010 for other consulting. And all the time I had already an idea what I would do in this place. End of 2013, they asked me again if I would like perhaps to join. And I wanted to do something new. It was the right moment because I knew quite already exactly what I wanted to do in Mukhrani. So I decided, 15th of January 2014, let's move to Georgia. And I didn't expect it to be already 11 years. But we have still a lot of projects, and Georgian wine culture, Mukhrani made a big evolution. Idea is now, with Kitty, that we taste perhaps white wine, and after one lot of red wine, before we go to taste bottled wines. And it will perhaps be interesting to see, because the white wine we will taste from, let's say, 3 different fermentation vessels, from a concrete egg, from a big oak cask, and from a 400-liter new oak cask. It's for elegance and minerality. In this concrete egg, it's very interesting to underline the minerality of the wine. And this Guruli Mutswane is coming from the slopes where we go later, very mineral soil, and it's now 8 years old, and the terroir is talking more and more. The other vineyard is 23 years old, the wines we will have at the end. They are more deep, but the terroir is very different. So this is the same basic wine to imagine than in the egg, just in a different vessel. So imagine the crispiness of the egg together with this style. We are searching the balance. Мы сейчас попробовали только одно вино из разных сосудов. Не помню состав, но видно стилистику Шато Мухрани. И если ее сравнивать с российским виноделием, это, наверное, будет что-то типа галицкого. Да, и напоминает дивноморку. И понравилось, что ярко отличалась стилистика. То есть там были и бочки, и цемент. Поэтому сейчас будет интересно попробовать и красные вина, и как они работают с выдержкой. Потому что выдержка, как и в человеке, выдержка очень важна. Нельзя торопиться. И посмотрим, как удается ли это Шато Мухрани. Я впервые в Шато Мухрани, и в целом я приятно удивлен, когда история пересекается с инновационными технологиями, с правильным подходом, современным подходом, и при этом создаются исключительные вина. Мы попробовали лишь малую часть, и то попробовали в погребе из емкостей. Увидели, как один сорт винограда кардинально отличается из-за того, каким подходом
точнее, в какой емкости он выдерживается, каким образом он воспроизводится, и все три варианта были прям безупречны. Приятно удивлены, экскурсия практически только началась, мы здесь около часа ждем и уже приятно удивлены. Класс. What was your way from Germany to Bordeaux? It's not regular way Yes, because you know I've been there several times in Bordeaux, and everywhere where I came, everybody was French. For sure. Yeah, this is interesting as well, for sure. I mean, to understand, winemaking was a third life for me, let's say. Before I studied economies in Germany, my father is a big wine collector, so I had the luck to drink early quite good wines. But he always said, you can do what you want, but not wine. Because in Germany, it's very small family structures. You can only marry somebody. I worked in an advertising agency, strategic planning, but I had always a love for wine. And one day I decided I can only follow passion. And I decided to study either sport management or winemaking. So it became wine. And in these studies, I did this close to Stuttgart in south of Germany. I met a person, the Count of Neiberg, a very, very interesting, famous. And he told me, when I spoke with him, and he said, listen, my dear little boy, if you want to be in wine, you have to go to Bordeaux because the party is playing in Bordeaux. And he said, and by the way, we have some wineries in Bordeaux. Because he was one of the rare Germans who bought in 1972 when there was a big crisis. What was not normal as well to have a German, because you can imagine Frenchies in 1972, normally they would have cut their leg before giving a winery to a German. Yeah, and so I decided, okay, I had to make a 6 months obligatory internship. I came to them, Chateau d'Aiguille, it's one of the winery in Castillon. Yeah. And then it became 10 years. So I stayed afterwards. I had a good understanding with the son of the owner, which was the owner in Bordeaux. And he took the rest to take me as a winemaker and director, even if I didn't even finish my studies. Yeah. And yeah, it was a great time. I mean, I still have 1.5 hectare next to the winery. But you're right. I mean, when I came, it was very rare to have a foreigner as a winemaker in Bordeaux. But you know, sometimes you don't have to think so much. You have to follow what you would like to do. And it was a great time. I think it's great advice for young generation. You can do everything what you want in wine industry because in wine industry we have really good people with big hearts who can help you everywhere. It doesn't matter you are in Georgia, in Russia, in France, or you can find some really good job, and you're absolutely right. It's a really good advice and a really good way to make it by yourself. It's great. You just have to be crazy enough to make wine, or if to work in wine business. I think what is very important is that to say to people never listen to anybody if you think it's the right thing for you to do. You are never too old. You can change. I was 30 when I changed. Have you ever had a chance to give some Georgian wines to your friends from France or Germany? Oh, for sure. Yeah? You know, France changed a lot as well, and Germany as well. I mean, when I came to Bordeaux, 2002, France was still quite chauvinist. When I brought a German Riesling, they were smiling to me. A nice lemonade. Today, you can buy Burgundy in Bordeaux or Bordeaux in Burgundy. I mean, now when I brought the first time a Query wine from Georgia to my friends in Bordeaux, they were quite shocked. That's quite interesting. Now I do my Cabernet Sauvignon in Query in Bordeaux, so with 5 months skin contact. In Germany as well, Query, generally Chaf Capito as well. They are shocked because they don't expect from Georgia this quality level.
You feel a little bit the spirit of Chateau Mukhrani. We can talk a lot, we can get a lot of marketing information, but at the end you have to feel the place and it shows you, wow, this is eventually real and not only a marketing story. Если говорить про какие-то классные впечатления, это, скорее всего, это само по себе хозяйство. Если говорить про вина, то и шавка пита, и очень многие вина формата белого цвета были очень хороши. Оранж был невероятно яркий в ароматике. В общем, на самом деле очень много всего, и хочется перепробовать это еще дома, чтобы понять вообще полностью, как они растут, как они развиваются, ну и попробовать с нашей кухни тоже. Так, ребят, мы сейчас на самой вершине холма. Деревня Вазиане называется. Собственно, 20 минут на машине. И вы попадаете в какое-то самое невероятное место, наверное, самое запоминающееся вообще в рамках хозяйства. Здесь вдоль холма, если мы начнем двигаться вниз, мы увидим, выше всего растет чинури, он прямо напротив меня сейчас находится. И, соответственно, прям сразу за чинури шавка пита, который больше всего выделила группа. Также прикольно то, что на вершине прям находится дренажная система, соответственно, орошение виноградников. Ну и, наверное, один из самых удивительных видов, которые точно тут можно встретить. Now I feel my personal responsibility to show everyone in Russia shavka pita, because when I tried it first time, it was wow effect for me. Okay. Yeah, it's a really local, interesting, great variety which we have to show everyone and everywhere. Mm-hmm. And last question about current situation. You compared 2009 and current year. What will you advise to Georgian winemakers for developing in different countries? What way they must keep in their mind to develop your country like winemaking? Yes. We had already a lot of change the last years because we have a new winemaker generation already coming, like Katie, you see. What I advise to everybody, do as many vinifications abroad as you can do, because, yeah, you know, we are learning very slowly. Keep open-minded and take the best part of every country or every winery where you go to make your own synthesis of what should be the wine style. It's changed dramatically, the quality of wines in every wine country. Take Austria, Germany, whatever. Now Germany can make excellent Pinot Noirs, what they were not able to do 30 years ago, because the generation went a lot to France or to South Africa, or better to New Zealand to learn Pinot Noir. So I think this is the most important. Begin to bring out the best of it. And we have still a lot of varieties to discover in Georgia and work to do. So this is the tip. Okay, great. Yeah? Thank you. Thank you. Okay, with pleasure, with pleasure. Сочетая тысячелетнее виноградарское наследие региона Картли с современными методами виноделия, Шато Мухрани создает вино выдающегося качества, которое удовлетворит вкусы как знатоков, так и просто любителей вина.